May request all players to please proceed their designated benches for we will begin our program process. Thank you very much. Good evening, ladies and gentlemen. For the second game of the night between the Johns Farmer Force and the Kamayan Heat. Calling on for the first line of the Johns Farmer Force. Wearing jersey number 11, Neil Hassan. Wearing jersey number 40, Ox de los Santos. Wearing jersey number 1, Raymond Pan. Wearing jersey number 0, and lastly, wearing jersey number 27, Patrick Aguilar. Now calling on to the first five for the Kamayan Heat. Wearing jersey number 9, Anthony Bachi. Wearing jersey number 5, Riley Briones. Wearing jersey number 3, Wally Gregorio. Wearing jersey number 10, Liraj Lamay. And lastly, wearing jersey number 5, Nadir Hassan. Underway. Good evening to everyone tonight. This is the second game. As for your questioning kung ano nangyari sa first game, ang resulta nun is default. Regardless, Axe with a steal and easy Good two. for 2 for the Los Santos. So yung first game, no, recap natin. Default. So Yes. loss po for Pablings kasi Kulang sila. Nag-abot ng tatlo eh. Nag-abot ng 3 players kaso kulang sila. Kala nila 4 to play the first quarter. Kahit first quarter lang naman to sa habol. Kaso hindi talaga umabot sa 15-minute extension sa game namin kasi strict na po tayo sa game time. Especially for the sake for for keeping in mind naman din sa mga referees natin, sa table, tsaka sa mga organizers natin na tama-tama lang yung oras. Tama. De los Santos. Back-to-back basket for De Los Santos. Baldi. Take off, no good on the glass. Axe na naman. Slowly drive, can't get it off the glass correct. Foul on shot up there. But 18 seconds to the shuttle, 18 seconds to shoot. will be inbound. 40. Hassan Brothers fighting on Jabner versus Nin. kick out. Huli na naman ni De Los Santos yun. Ox de los Santos. Nakaka-back-to-back steal na si De Los Santos. And straight basket. Tatlo sa kanya. Yes po, 6-0 run for Joe and Parma Force. Waldi. Wally Gregorio. What a Euro step for Waldi. Pinoy step. Saktong Pinoy step lang yun eh. Yeah, okay. Or gather step lang yun is pag ginamit niya.
First step pa lang lakang na. Aguila tumira ng 3. I-check Wala. muna. Bola sa Kamayan. 6-2. Kamayan. Kaya-kaya pa to nila. Isipin natin yung previous week natin yung game ng Kamayan, no? Down to the wire ang laro nila against 7-6 ba yun or Dayan? Yung last Kaya week. nga eh. Yung Kamayan sa Giants. Oo nga eh. Tapos nakaano lang talaga on the right spot. Same din, yung Joans din. Ganun din, Di ba, winning shot din yun kay Kim Il Kong. Oh, down to the wire din yun eh. Waldy open. Ayaw sa 3. All points for Joans galing kay De Los Santos. Patrick Aguila. Pero Patrick pumuntos na rin for Joans Parma Force. 10 pa lang. Hassan, no good. Same ball possession po Single tayo. possession, 18 seconds to shot clock, 18 seconds to shoot. Chok kong. Wait, Short. short. Ball is good. All the way to Priya, Bradley. sobrang pasa. Actually, sakto lang yun. Sakto na yun, naunahan ng talon. Unan pag ganun sa kamay, pag Kaya sarado. nga. Naunahan yun ang nasarado ng kamay. De Los Santos. Ooh. Uy! Oh my God! Oh my God! Highlights po yun. Oh, goal duele. Duele na to. George Simon calling on here. The ring time calling the race of 58 seconds. Official score goal 2 in Area. Ang ganda man yun, ankle breaks. Sa pagkuhan pa lang sa Hesi pa lang niya na si Riley. si Riley. Try na habol sa drive. Shove step back lang. Bump step back lang. Back to the game ring time 5 minutes and 58 seconds. 10-point lead for Joan's Parma Force. Mainit na start for Ax De Los Santos. 10 puntos na. 14 and shoot. Briones, nakawala. Good for Joe. Chok kontra Quachin, reverse, no good. Good defense for Anthony Qua. Shot clock. For 3. Salamat! Good for 3. Xander Hassan, 3-pointer. Here comes Kamayan hit. 5-0 run nagpakawala. Patrick. Round 5 minutes. Check. Rebound. Janners, Kaingoy. To Gregorio. Gregorio, good for 2. Gregorio. Bayig lang tatlo na yung kalamangan. Hassan. Good for 2. Dean Hassan. Isa pa. Init na init. Short. De Los Santos. Back to Raymond. Raymond. In and out yung mid-range hook shot. Offensive there, foul for Janner. Rebound, tulak. Okay lang kayo mandikit le. Kaberser kayo bola sinalo. Subimano. Sinalo. Klaro talaga yun. Parang box out o shove pataas so De kailang Los goal. Santos nakawala. Good for 2. Ax De Los Santos.
Nakaka-12 puntos na si De Los Santos. First quarter pa lang, First sir. quarter Relax pa ka lang. Hot start for the Red In guy. High glass. Uy, lumabas. Pero sa kanya yung offensive rebound. Jenner Hassan. Sariling sikap. Behind by 5. Favorite talaga ni Aksang bump step back. 3 minutes and 20 seconds. Labay! Sobra! Patrick. Aguila for 3! Aguila for 3. Mahirap to pigilan si Aguila pag nagsunod-sunod ang tres. Yun nga eh. Axe. Getting aggressive on D. Gregorio. There's a foul. Signature spin move ni Waldy nun. Yes. Crossover. I mean, in out hezi to cross reverse spin. Pag mag-cross siya, tapos mag-spin siya eh. Para mag-hezi siya. Hezi. In out, drive, cross to spin. Para diretso siya. Favorite. May buhay pa ang bola, pumasok lang. One basket, 90-12. 12-19, 7-point lead. Off the pick. 42. Need bawiin sa kapatid. Munti ka na. Good. Tumitira na din si Nin ng tres ngayon. Tikim-tikim lang. Kaya nga eh. Labay. Sayang si Briley sa gitna. Maganda yun. 42. Open. Ben Shuffle. Johnner, short. 2 minutes. And there is foul. Foul on jersey number 3, first. Personal foul. 19 seconds to the shot clock. 19 seconds to shoot. 2 minutes. 14 shoot. Outside. Going for the post. Power mo ba Nin. atake sa ilalim? Kalaban Johnner. Good defense for Johnner. Power move na yun talaga sa ilalim sa mga... Kwachin, lumipad. Sobrang layup niya dun. Aguila. Open na naman. Open sa tres, wala. Hindi Nin. nung titira. And shoot. Akala ko sinin titira nun eh. 1 minute and 25 seconds. 30 shot clock. 10 shoot. Good cut by Raj. Raj Labay. Axe. Umatake. Solo-solo. Good for 2 for Axe. up. Santos. 1 minute. Seconds play 35 seconds. Draymond. Back-to-back basket for Raj Labay. Good steal. Na nagkakati si Raymond magkuha ng steal noon eh. Kaya nga eh. Kaso pinang 30 bola. seconds. 13 shoot 30 seconds. Pick and roll. Ganda ng Ganda lang pasa. Nin Hassan. Pick and roll lang. 25 seconds. Nakahanap ng butas si Raymond sa pasahan na yun. 20 seconds. 40 shot clock. And shoot 15 seconds. 5 to shoot 10 seconds. 7 seconds, 7. Raymond, ako po. Muntikan 4 points. pa. There is the end of the
first three, the official word score 16 to 23 in favor of John Sparma Force. And ayun na po ang first quarter. Great start here for Johan's Pharma Force with the lead ba? 16, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Iniisa-isa ko pa. Skuyahan na. Red ball po tayo. Okay, first basket kay Johans man. Man to man po tayo as sa houses natin. Second quarter. 14 shooting. Possession on Kamayan Heat, Peter. Shot point. Ato. Isang siguro iba yung foul taas siguro sa baba. Personal foul. 40 seconds to the shot clock. 40 seconds to shoot. ISO, labas. And shoot. Sayang na yun. Oh, bola na kay Briley. Kaso diretso kay Aurel. Good defense for Ryan dun. Raymond Dan, no good. Henson Kong. Huli agad ni Raymond yun. Sumusunod lang siya. Email, kick out kay Raymond. 14 shooting. Good for two. Raymond, time. Papiso-piso. Dos-dos pala, dos-dos. Actually, no, bakit kaya no, ngayon panahon gusto mo tres, gusto mo poste? Bakit wala na? Teo Campo, pinilit yun ni Teo Campo. Bakit saan na yung perimeter jump shot natin? Wala naman. Si Albo lang siguro na nakikita ko gumaganon, no? Oh, palabas. In ulit. Napahilo. Aurel Seras. Actually, hindi ko na nakikita paminsan ngayon ang jump shot dito sa Pilipinas ba? Puro tres na eh. Puro tres or... Anthony Watsi. Puro tres? Layup drive? Layup drive. Floater? Or on the post? Same ball possession. 19 seconds to the shot clock. 20 seconds to shoot. Hindi mo na makakita parang drive to the spot, stop then pop. Wala ba ngayon ba? Si Albo lang siguro makakita mo ganun. Raymond! Bandang cut ni Raymond. Raymond! Time! 29-18, 11 point lead na to. Yes sir, 11. Shooting. Lenny Kimil. Ipit ninyo. Number 7 on the floor, jersey number 8, Birds. Personal foul. 19 seconds to the shot clock. 20 seconds to shoot. Yun lang din. 7 minutes to 37 seconds. Official one score 18-29. John Sparma. Yun ang problema kapag pull up, long Kimil, throw. no good. Steal, no? Abot pa rin ni Peter. Loose ball. Turnover again for Teo Campo.
Hanap siya ng contact nun eh. Kaso parang pag ganun, Hindi, parang kilala na ni Ryan si Peter. mm-mm. Good defense lang si Ryan. Raymond Tan, pumping. Bola lang. Chin. Nice tackle Ulit yun. dun. Turnover again for Kamayan. Back to Kimil. Pasok. Nothing but net for Female Kimil. ball for 3. Kahit i-ISO nila para actually kailangan nila mag-play big man tsaka labas no. Okay. Actually kaya man ni Coach in 1-on-1. Kailangan lang may kick out. Deo Campo, no good. Kailangan kasi si Coaching kasi kapag hindi pa siya sure, kini-kick out niya. Kaso walang open space para pang kick out eh. Or open man pang kick out. Briley huli. Huli ni Briley pero huli ni Raymond din. Give and go. Tira si Raymond. Pasok. Nothing but net. Raymond Tan. Watching, crossing over. There's a foul by June. Body contact na yun. Okay lang yung kamay ni June, kaso yung body contact meron all the way up. And first foul, jersey number 9, first. Personal foul. 2 shots. Good attempt naman din yun on the defensive end. We're down to solid pick, boys. Seconds. Actually, dapat kapag ganito kasi kapag man-to-man, dapat marunong. Sure, isolation kasi ang isolation yung laro, di ba? Pero bakit hindi natin makikita? Siguro, kapag may big man ka talaga marunong mag-pick and roll, katulog kay Fermo, Janner, Nin, basta mga big mans natin na marunong mag-pick and roll, if kaya nila gamitin. Gamitin, di ba? Kasi mas maka-open up ang space. Tama. Basket count. Ay, Travel pala. half step na yun siya last, di ba? Or nag 1-2 step, half step siya. Hindi ko nakita pero travel daw sabi ni Sir Napansin, Rep. baka hindi yun half step, siguro may nauna pa ata. Peter. Gandang move by Peter. Peter Del Campo. Kimil, Hezi, goes up. Basket guard. Gandang Hesi, no? Yung Hezi nga yun, And sumabay, second foul, jersey number 8. sumabay si Peter nun. Second foul, jersey number 8. Second, personal foul. Lego time boys. Boss, man charge. Charge Simon Kamoya Pitt with 5 minutes 18 seconds. Official running score 21-37 in favor of John Spartacus. Foul in 1 man yun. Foul in 1 man yun. May free throw pa man din pasok. Basket ang free throw. May Kimil. Si Shoti. Tapos sa 37. Oh, free throw din. Okay mo yan. 37. Kimil back to Senas. Short. Ayaw. Ayaw pa rin. Ayaw talaga para kay Peter. Orel, nice jacket. Ayaw.
Foul the floor. Foul on the floor tayo. Axel, jersey 9, second, personal foul. Same ball, section 18 seconds to the shot ball, 18 seconds to shoot. 13 to shoot. 10. Raj, sayang yung rebound nun. Dumiretso kay Ryan. Ryan, drop. pass. Gandong paso. Aurel Seras. Naku, lumalayo ng tuluyan ng Joan. Yun nga eh. Peter stops. Ayaw talagang mabolo ni Peter papasok. Ito yung tama yan hit. 2-0 yung Joans. Aurel Seras. 1-1 ata sila. 1-1 kanina natalo yung Joan. Nanalo man sila sa Pablings ata, di ba? Sa Pablings ba sila nanalo? Hindi, sa Dayan sila nanalo. Winning shot ni Kimil. 7-6 siguro. Ay, oo. Sa 7-6. 10 to shoot. O kasi Pablings talo pa eh. Puro 3 kasi yun siya, no? Yung 5. Oh, ringing 3 in the row na yun. there's a foul. And there is all jersey 1, first foul, 2 shots. Remaining time, 2 minutes, 15 seconds. Naku po. Raymond. Asok lang. Raymond Tan. So, yun ang free throw pumasok. Wala. Wala, no? Wala yun. 42. Eh, Ocampo. Wala. Ayaw talaga. Sa first half, wala pa yan. Drop pass again. Reverse ni Senas. Good for 2. Aurel Seras. Si Radjo sayang sa baba. Open yun siya eh. Riley, sariling sikap though. Wait lang. And that is the time out po tayo. 45 to 23, leading by 22 in favor for Johnson Force. Back to volley, remaining time, 2 minutes and 31 seconds. Official running score, 23 to 45, John Sparta Bulls. Okay, wala na tayo. Last time na tayo kanina. Actually, kailangan... May kay timeout. Foul ya lang. Kasi lang foul. Happy cheers! Excuse me, Kimil Paul. we're down to 2 minutes. Time to shoot. Peter. Peter Del Campo. Okay, good. And ayun, si Alboy kailangan napapasok. And there's the basketball ball, jersey number 3. Dos timeout ya. Noya. Noya timeout aki.
may paman. Ken's going. Sino to, Doy? Dimi yun. Kuya mo? Baga. Kaya mga kamutay mo? Adyon mo. Yata yun. Ryan, good for 2. Ryan Bayon. Unang pasok. Aldo Sana, 3-pointer. Unang bitaw, pasok agad. First pasok. First basket. ball, First jersey foul. number Record. 77, all boys Sana first. Personal foul, jersey foul. Ilang seconds pa lang pumasok. May puntos na. May foul na. Kompleto. Nako po. Walang tao dun. Good for 2. Remaining time, 1 minute. Naku, naibaba ng kamayan sa 16. Second play, 53 seconds. 14 shooting. 10 to shoot, 45 seconds. Ooh, beautiful post move. Swapping move. Paul Seras. 35 seconds. Isa pa. Sige lang. 30 seconds. Pang pa-hit check lang yun going to the third quarter na yan. Warm up na din yun. Warm Tama, up na tama. kapag the third quarter. 42, 20 seconds. 10 to shoot. 15 seconds. Titira sa labas. 10 seconds. Alboy. 5. 4 seconds left. 4 seconds. Peter. Titira. Sobra. Ayaw talaga ang bola kay Peter ngayon sa first half. Baka babawi lang ito mamaya. Kasi yung Kamayan hit, parang ganito din last time sa kanila, di ba? Habol lang. Kaya ngayon, nakahabol talaga. Never say die ang Kamayan dito. Guys, end of the first half. Official run score 33 to 51 in favor of Jones. Final score. That's the ball game into the third period. Jones, final ball. Switch court na tayo. Wait lang, di ba switch court? Oh, switch na pala. Back to the ball game. Third quarter na po. 18-point lead for Joan's Parma Force. Ay. Turnover. Peter, good for 2. Peter Del Campo. Iting delikado magkaroon ng Kamayan hit. 14 shooting. 10 shot point. Boy, aggressive po tayo sa depensa. 5 shooting. Ryan, perimeter. Ayaw. No good. Hustle ng depensa Yan, sa gandang- Joans. Walang space, mabibigay sa Kamayan.
Full chair ni Patrick. Munti ka Good na. defense. And Del shooting. Campo nating bad. Peter Del Campo for 3. Umiinit na rin si Peter. 13 na lang. 14. Pull up. Ayaw. Munti ka na yun, kaso depensa agad si Will. And shooting. Short. Short, Waldy. Scoop. Balik na naman. Basket Oh, no. down for Gregorio. Side fishing sub. Basketball ball jersey number 27 years old. Side fishing sub. Ayaw, in and out. Diretso kay Kimir. Din atake. Ito na nga. Alboy. Alboy na naman. Sana 3-pointer. Baka maging Alboy Munyo na naman. 10-0 run. Hassan, there's a foul. And there is a ball jersey. Jersey number 5. Riley Briones. First foul. Pang-award. Kami yung pinsama yun, mga 4 foul yan. Bibigyan ng award. Ten 0 run for Kamayan Heat. Chandler back to Alboy. Good for 2. Alboy Sana. Here comes Kamayan Heat. 6-point lead na lang. Breaking shooting. And shooting. On the post, kick out to Ryan. Open for the 3. Hindi tumama. Del Campo, what a pass! Ang ganda naman yun. Eurostep to the drop pass for ating Riley Briones with the finish. Official run score 51-37 in favor of John Force. Saktong-sakto. 18 yung kanina. Yung bawi na si Peter sa third quarter. Ilan na laban yan? 4? 4 points na lang. 4 point lamang. Aguila. Kachis. No good. Good play of the pick na yun. Alboy. Titira ng 3. Ayan na pumasok. Diretso kay Patrick. Patrick backdoor. Isa pa pasa. Hindi. Labas muna. 14 shooting. 10 shot clock. Deny. Good Abot ni defense by Alboy. Alboy. Diretso kay Peter. Drop pass for the extra 2. Alboy Sana with 42 points. Kere-kere man eleman ano.
Gusto mo man talaga? 16-0 run for Kamayan Heat. Patrick, okay lang. Noy. Nancy na Leo, first step. Palaman 1-2. And there is ball jersey number 3. Second personal foul. T-Shots. Ay, actually, travel care. Yung namin. run ng Kamayan Heat, 16-0 run. Actually, clean ata yun or hindi ako sure if traveling here. Naku po. Sayang. Wala pa rin score yung Johan's Pharma Force. Asan for the lead? No good. Patrick, nice drop pass. And a Basket one. down. Wait now. Basketball foul jersey number 5. Riley Briones. Second personal foul. Parang may award ba talaga? Foul. May award pala ang fouls. Dalawa man ang 5 Gusto si Daniel. shoot. And shot. With the seal. Kaso, diretso kay Kimil. Grabbing move. Emil Hall. Waldy. Pasok. Half spin. Nakapag-isda ng foul. Yun lang. Nakapag-forward lang konti masyado si Kimil yun. Tapos nakita ni And jersey Waldy. foul jersey number Contact. 10. 55. Okay, correction. Official running score 55-49 in favor of John Pharma Force. Yung controller natin sumusobra po ng 2 points. Pasensya po. We're down to 4 minutes. 14 shoot. 10 shoot. Musot. Sayang. 5. Rebound Patrick. Oh, nice stop. Recover. Ayaw pa rin. Ayaw talaga. All boy Quick again. turnaround. Oh boy, sana. Actually, ganda na yun. Kanina ginawa nila ni Noykel. No contact whatsoever. Ayaw pa rin. Labas, Patrick. Diretso mo na. Foul ni Waldy. And Sayang there's the ball jersey 3. kasi pag screen ni Nino, open si Patrick, humabol si Waldy sa si Personal foul. Janner, open si Nin, nagka-cut sa gitna. Okay naman din yung drive ni Patrick kasi iniwan din niya yung dalawa. Kaso akala din ni Nin na na sa kanya, diretso na siya since clear na yung way niya If early take off si Patrick. Kaso nag-drop pass pa, kaya parang sayangan na yung offense nila. Yung play na yun nila off the pick. Wala talaga. Lumusot si Peter. Pumasok na naman si Peter. Peter Del Campo. Dalawa na lang. Kamayan ball talaga tong habulan. Grabing run for Kamayan Heat. Oo. Gusto niya si Tira. Here comes Kamayan Heat. One bump. Sariling sikap. Pagkapatid lang, ayaw. In and Ayaw out. talaga. In and out lang yung talagang bola nun.
Patrick lumusot. Short lang sa Ang layo ng take-off ni Patrick. Peter. Del Campo for the lead! Peter Del Campo, 3-pointer. Change favor! 55 to 56. 1-3 Kamayan Heat. 32. And shot clock. Sa labas. Mundi ka na. Substitution right stop. Same ball possession po tayo. Same ball possession. 9 seconds to the shot clock. 9 seconds to shoot. With 2 minutes and 25 seconds. Game changer talaga si Alboy. Tira na naman si Peter. Ayun na naman. Ayun na nga. Del Campo, 3. Apat na yung kalamangan ng Kamayan Heat. There's a trap. Double team. Double team. Isa pa. Ako doon. 32. De Los Santos. Short. 2 minutes. Step back. Naku Peter po. pa. Peter na naman. Peter na naman. Muntikan lang. Grabe, sir. Init na init. Raymond Dan. Binasic na lang. Raymond Tan. Actually, nag-crescent moon na yun si Raymond. Break time, 1 minute and 35 seconds. 14 shooting. 8 shot clock. Huwag na sanay mag-roll yun si Johnny. 5. Catch, titira. Rebound ni Pachin. Saktong pwesto lang. And shoot. Janner, catch, release, turn around. Briley tap. Save pa rin. Ball is good. And shot clock. Grabing hustle for 1 Kamayan Heat. minute. 5 to shoot. What a Briley. pass! Riley Briones. Seconds play. 49 seconds. Kaya mo pwede papasahan sa ano, sa 45 kanan, sa seconds. kaliwa pa talaga. 14 shoot. 40 seconds. 10 to shoot. 35 seconds. 5 to shoot. Ball on jersey number 77. Always Sana second. Personal foul. Warning for penalty. Kamayan Heat. Warning for penalty. Pag Turn ano, to nabangga, Sana. tapos na parang ganun bigla ang muscle, pa na ganun siya eh. Yung cramps eh. Pagbangga, may sila nabangga, siguro physical lang yun syempre. Tapos nag-cramp lang bigla ba? In cramp. Comes yun. Cramp yun? Ilang. Okay, substitution. Axo be down muna konti kasi parang biglaan yun. Maasa nag-sprain ba? 35 Biglaan seconds. the contact. Hindi, diretso na. Wala nang tigil. Neil Hazard. 50 seconds. 10 seconds. 10 seconds left. The third quarter. 5. Hindi pa na sure. Hindi pa siya Akala sure. kasi baka 2 seconds pa siguro eh. High voltage na, no, yun, no? 59 to 60
61 in favor of Kamayani. Huh? Grabe ang run ng Kamayan, no? Behind for 2 quarter, 3, up to third quarter, no? Sa 3 minutes ng third quarter, nakahabol sila pagdating na sa end na going to the fourth, ahead. Ay, nako. Isang malapit na laro na naman to sa dalawa. Especially sa Kamayan. Magandang laban na naman. Balik-balik na yung ano, hirap laban para sa Kamayan. Alboy again. Good for 2. Nilagay na lang yun. Axe lumusot. Bump easy 2. Ayaw, short. Short for Ox. Substitution red song. Dapat i-board na yun eh. Pero okay naman din yung ringless. Kaso na kulangan lang siguro. Na short lang yun. Dropping bomb din yun. Nawala yung, nawala yung pantay. Sakto ng person niya. Peter. In and out. Sakto lang kasi pagkuha niya forsa sa baba din siya. Hindi siya kang mataas. Baba talaga siya eh. Agila lumipat. Sobra. And third ball, jersey number 11, Neil Hassan. First personal foul. Getting heated po tayo for Nina Hassan there sa decision. Kaya nga eh. Aurel, umuna na sa likod. Good for 2. Aurel Senas. Shooting and shot clock. Huli ni Ox. Expected na talaga yung pasano yun. Aurel. On the floor pa. Kaso nabitawan na kasing bola, wala pa tumaas eh. Kaya If ganun niya yun, meron Third kayo ball chance. runner, ball jersey number 8, Gavin Sitter. Personal foul. 19 shot clock. Labas si Patrick, titira. Good for 3 for Aguila. Three-pointer. Lamang na ulit yung Joans. Anyone's game talaga to eh. Turnover. Beautiful hustle on defensive end. Patrick. Ahiwi. Doon si Aurel. Buhay papunta kay Peter. Diretso kay Alboy. Alboy Sana. Balik-balik lang to, back and forth kung sino mananalo. And shoot ball. 82. Ano, naging volleyball man to, ba't to? Walang dribble. Substitution foul. Out of bounds. Pumunta sa kamayan ng bola. 64-65. Take possession 21-7 to the shot clock 21-7 to shoot the remaining time 7 minutes and 31 seconds. Official running scores is 40-65 from Minor Heat. Lumusot. Grabing move by Peter. Peter Del Campo. Super delay. Double team agad. Ball is good. Bawi sa Joan. Si Patrick. Libre si Aguila. Good for 3. Patrick Aguila. Three-pointer. The official running score. Tie ball game.
10 to shoot. Janner. 5. Sinekontak ni Kara. And there's the ball, choice number 8, Phil Kong. First, personal foul. Nakita niyo nun eh. Second, team Peter foul. nag-reach in ba? 14 shot Kita yung reach in. clock. Or hindi, yung kamay niya nandun lang ba? Nagpa-contact lang si Peter. Klaro din yun. Pag ano mo, may contact talaga. 10 to shoot. Good defense. 5. Aggressive. Ni nakalusot. Nakalusot si Jander. Gunnar Hassan. Double team handa. Not this time kasi nasa opposite side si Kimil. Kapag same side yan si Kimil tsaka si Alboy, 10 shot clock. defensive agad siya atake. Axe. Kick out. 5 to shoot. Tira si Axe sa labas. Good for three. Ox de los Santos. Three-pointer. Waldy finds Briley. Drop pass si Sa. Kick out sa labas. Benga! Bang! Alboy Albor din. Sana. Three. Grabe, bawian ng tres. Ball movement ang laro. Ten to shoot. Patrick, no? Ball is down. Riley, balik niya sa loob. Oh, good for Briley bro. Sa kanya pa rin. May Down isa to pa. 5 minutes. 10 to shoot. Peter sa labas. Rebound. 10 Kuanin. shot clock. Beautiful play there to reset konti. Game with the rebound. Bang tinama ni 69 plus 3 points to benefit Janner team. para magkaroon ng pahinga konti or reset. Step back ni Axe. 4 minutes left. Kamayanit with 2-point lead. Itong both teams galing sa game winner. Di ba? Oh, actually. Ang One ganda. down pass. No, Hindi no, na. no foul. Sarili lang yun. Axe spin move. Kick out. Patrick sa labas. Short. Thirteen shooting. 10 shot clock. 5 shooting. Tira yan. Axe De Los sa Santos for the lead. No good. Gregorio, move ba yung Gregorio? Waldy Gregorio. Favorite niya talaga yung spin move, no? Yung crossover speed move kasi yung favorite na yun. It's either left limang cross spin or hindi. Nakawala si Kimil. Kimil Cole. Score 72-74. 2 points lead. Kamoyan lead with 3 minutes. Peter lulusot. No contact. Diretso si Nin sa loob. There's a foul. Expected niya siya, ipa-foul na siya. So, kinover niya lang talagang ball. Two-step. Second personal foul. Team shots. Si Nin umaabot ng boarding para sure shot na lang or shot na lang.
Rebound ni Ryan. And shooting. Neat. Up to the point. Gets two down. George Shayla, come on, hit. Ball teams. Uy, yun na naman doon. 2 point Ay, grabe. Official one score, then off 74 all. Driving hop step to the rim. Birada. Halo, nagsukabon. Paltas. Kin magalabon na. At pero the referee. 2-4 lang ba sila? Back to the ball game. Peter. And shooting. Screen by Janner. Beautiful lob. Naku po. Jumbo pa tayo. Double. Jones, for number 4. And swap ya eh. Kuya, ano yung original na araw ito? Johan's chance to take the lead. Aguila. Nagbam pa si Aguila dun. Long two ni Need for the lead. Min Hassan. Minutes. 14 shoot. 10 shot line. 5 to shoot. Quick release ni Waldy. Naku po. Not good, not One good shot. 35 seconds. Shot na yun ni Michael Apostol nun. Dito pa lang oh. Gaganon na. Bitaw na. And shooting. Came it. There's a foul. Save ball to the shot. 6 seconds to the shot clock. 6 seconds. Foul. Auto bounce lang. Mano to? Narinig na nga eh. Shot clock. 5. Pull up jumper. Same possession. Ryan sa rebound. Naku po. Dapat hinold na yun. Dapat hinold mo na yun. Dapat hinold na lang yun. Kaya nga, not a good shot. Janner yung... spin mo, Janner yung sarap mo. Hinold na lang sana yun. And shoot. Kaya nga eh. Janner, ako ang pasa. So, 5. Alay. ayaw pa lang for Janner. 45. Johans. 47-14 shoot. And shoot. 35 seconds. Gibil. Aguila, dagger trip. Ay, Patnin. Basket count for net. Grabe naman yun. Nin Hassan. Grabe naman. Sino kasi Aumine? Tingin na nga sa patas. 90 degrees na siya. Grabe naman Horizontal, yun. tumira pa. Paano yun na-shoot ni Nin sa ibaba? Tapos may Janner pa. 90 degrees angle calculated. What a sequence for this night. Lamang ng 18, lumamang na yung kamayan, tapos bumawi yung Johans. Johans, may 4 na kalamangan yun. Sa whole fourth quarter, back and forth talaga Kaya sila ngayon. nga Naka-stop and 2 basket talaga ang Johans.
Good stop sila kay Janner sa baba, no? 27 seconds, 14. Grabe naman yun, si Nin. Parang na-stretch niya yung katawan niya. 25, 10, shoot! Foul on jersey number 40, first and foul. Third team foul. 23 seconds left, 14 on the shot clock. 14 on the shot lang. One more foul. 20, let's shoot! There's a foul. Foul on jersey number 8, one more penalty. Actually, asaya lang foul. Here, let's shoot! Labas, titira. Paso. Oy! Ayaw lumapat. Dunk. Ah! Abot ng ring, pero sige na. Sige na nga, dunk na yun. 1.8 seconds Siguro left. kapag kondisyon yan si Nin, pasok yan eh. End of the game. Score 8-74. Winner, George Ramaforce. Maraming salamat sa inyo lahat sa nanonood natin sa second game. And pasensya na po for sino man humanda or gusto man manood ng first game, kaso default po tayo. Wala tayong magawa nun. Thank you very much for tuning in Wednesday League every Wednesday dito po sa Centrali Sports Center. Excuse me. And see you all till next time. Maraming salamat. Bye-bye. Gandang laban.